love each other in imperfection. And every time the teachers would come into the set, they were like, we were shooting the film, and the guy goes like this, and the whole crew went, I feel very seen. This will probably give me another 2 movies to watch and a few more years of life. 네, 저는 이분을 만나러 부산에 오게 되었는데요. 정말 많은 분들이 만나고 싶어 하시는 분, 저도 오래전부터 꼭 한번 뵙고 싶었던 분을 영광스럽게도 여기서 만나는 기회를 얻었습니다. 모시도록 하겠습니다. 기에르모 델 토로 감독님이십니다. 안녕하세요. 카메라를 보시고 간단하게 인사 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 네, 그새 배우셨네요. 네. 정말 카메라나 한국에 관한 모든 것을 다 알고 계시는 게 아닌가, 이틀 만에 이런 생각이 들고요. 감독님 어제 내한하셨다고 들었습니다. 그동안 내한 소식을 듣지 못하다가 한국에서 배워서 정말 많은 분들이 기뻐하실 것 같은데요. 어제 오늘 짧은 시간이지만 어떻게 보내셨습니까? I've eaten a lot, and I like it. I love Korean cinema, and I think there is a similar movement in the last decade than it happened in Mexico when Alejandro Alfonso and I were coming up. It's a different point of view in storytelling, and very bold, formally, you know, idiosyncratic, beautiful. 네, 아닌 게 아니라 감독님께서 한국 영화에 대해서 말씀해 주셨던 많은 평들, 예를 들어서 봉준호 감독의 살인의 추억에 대해서 감독님께서 설명하셨던 그 영상은 한국의 팬들한테도 굉장히 유명합니다. 감독님이 한국 영화에 대한 기회가 얼마나 깊으신지는 저희도 굉장히 잘 알고 있다, 이런 말씀 먼저 드리고요. Director Bong and I, he's getting fatter, so we may end up resembling each other. 저희는 사실은 본 감독님도 그렇고 델토로 감독님도 그렇고 저희는 그것을 체중이라고 얘기하지 않고 영화 주머니라고 얘기하고 있습니다. Tell that to my cardiologist. 프랑켄슈타인이 한국에서 이제 개봉도 하고 넷플릭스에서 이제 공개를 되면서 아마 지금 이 영상이 올라갈 때쯤 무척이나 뜨겁게 많은 사람들이 사랑하지 않을까 싶습니다. 저도 이 영화를 보고 나서 영화가 굉장히 모순적인 부분으로 다양한 것들이 들어있어 너무 아름다운 영화라고 생각했습니다. 한편으로는 뭐 감독님의 영화가 항상 그렇지만 참혹하기도 하면서 아름답기도 하고 시적이기도 하고 무엇보다도 장대한 오페라 같다, 이런 생각이 들었습니다. 이 영화를 보신 분들이면 무엇보다도 관객들의 마음을 움직이는 제대로 된 영화를 만난 것 같은 느낌이 있었을 것 같은데요. 감독님께 여쭤보고 싶은 것은 이 프랑켄슈타인이라 이 작품을 감독님은 평생 읽었던 소설 중에서 최고의 소설이라고 자주 이야기를 하셨었고, 사이트 앤 사운드에서 감독님이 최고의 영화 10편을 꼽았을 때 그 중에 한 편으로 1931년작인 월시의 고전적인 프랑켄슈타인을 고르기도 하셨습니다. 이 이야기, 그 다음에 이 원형이 된 영화에 대해서 왜 그렇게까지 감독님께서 오랜 세월 좋아하셨는지를 먼저 여쭤봅니다. I was raised Catholic, and I never quite understood what a saint or a messiah looked like. And when Boris Karloff crosses the threshold and turns, I was a very young child, 7 years old, and I saw that's me. I am that monster, and he is like Jesus for me. He was holy, beautiful, dead, resurrected, everything Jesus was supposed to be. Then I read the novel at age 11, and I felt, oh, this is my biography, me and my father. And then I wanted to make the movie as a father and son story. And then I became a father, and I realized I was doing the same things that my father did. And I said, the movie is about one father, one son, one father, one son, one father, until somebody stops transmitting pain. So I wanted to make it with the elements of Mary Shelley, but make it a family melodrama, an opera. I designed the sets to be, and the costumes to be like an opera, like a theatrical, modern production, not a period film that is all pastel colors. Mary Shelley's novel says Frankenstein or the modern Prometheus. I wanted it to feel vital, colorful, vigorous. 감독님께 또 이어서 이런 질문을 드리게 됩니다. 최근에 감독님께서 만든 두세 편의 작품들은 대부분 다 원작이 있는 작품들이었습니다. 피노키오도 그랬었고요. 또 나이트메어 앨리도 역시 마찬가지고 지금 이 작품도 그렇습니다. 근데 제가 너무나 놀랍게 느끼는 것은 이런 작품들은 심지어는 국제적으로나 역사적으로 너무 잘 알려진 작품임에도 불구하고 마치 감독님께서 처음 만들어낸 이야기처럼 느껴집니다. 무슨 얘기인가 하면 원작을 각색한 게 아니라 오리지널 각본을 감독님께서 저술한 것 같이 이 원작과 감독님의 각색 사이에서 이물감이 전혀 없다고 그럴까요? 제가 이제 감탄하기도 하고 여쭤보고 싶은 것은 어떻게 그런 너무 알려진 이야기들을 만들었는데 너무나 델토로 감독님스러운 이야기 스타일로 영화를 만들어내실 수 있는지, 이런 부분에 대한 이야기를 먼저 질문 드립니다. If you hear the same song by the Beatles,
sung by Joe Cocker. Uh-huh. No, it sounds different. I think that you bring your voice, your soul, your heart, and these are stories that I have lived with very, very long decades. In many cases, Catholicism imagery from my Catholic upbringing or Mexican melodrama. And this is what I like about director Bong. When I saw Memories of Murder, I saw a purely Korean thriller. My movies are very Mexican in the melodrama, in the overwrought passion and things like that. But I also try to make them about that, exposing my own soul and my biography, you know. For example, everything I read over the decades about Mary Shelley, I realized that it was a biography of her, Frankenstein. This movie is a biography of me. And the same with Pinocchio. The same with Nightmare Alley, which before Nightmare Alley, starting on Shape of Water, before that, I made movies where the monster was good and the humans were bad. Now I'm interested in the main characters being human, good and bad, and the monster being able to kill people. I'm finding more an ambiguity as I turn 60. I understand that many times I'm the villain in my own story. Yeah. 그와 관련해서 이런 질문을 드리고 싶습니다. 감독님의 영화들이 오랜 세월 저희를 사로잡아 왔던 것에는 무엇보다도 영화에 담겨있는 굉장히 진한 감정들이 있을 것이고요. 또 굉장히 흥미롭게 짜여진 스토리가 있을 것입니다. 그 못지않게 우리들이 매혹되어 있는 것은 감독님의 영화를 만들어내는 분위기나 스타일 같은 부분이 있을 텐데요. 더군다나 감독님은 이렇게 크리처를 창조하는 데 있어서 일가견이 있으시고 거기에 대해서 우리는 항상 궁금증이 있습니다. 프랑켄슈타인 하면 저희는 자연스럽게 거의 나온 지 한 100년 가까이 된 보리스 카를로프를 떠올릴 수밖에 없는데 그런 보리스 카를로프에 떠오르는 어떤 이미지로서의 프랑켄슈타인의 창이 있을 텐데 이 영화에서는 그것을 완전히 바꾸셨습니다. 이 영화에 등장하는 크리처의 어떤 모습을 보다 보면 그야말로 몸은 굉장히 크고 실제로 배우가 그렇기도 하지만 그런 커다란 몸인데 사실 크리처 자체는 어린아이와 같은 그런 형상으로 영화 속에서 특히 초반에 집중적으로 묘사하고 계십니다. 어떻게 본다면 크리처가 갖고 있는 육체와 크리처가 표현하고 있는 정신 사이에서 서로 맞지 않는 부분들이 그 크리처의 슬픔이라든지 고독이라든지 이런 것들을 강화해 주는 것처럼 벌써 너무나 인상적으로 보였는데요. 감독님께 여쭤보고 싶은 것은 항상 크리처를 너무나 잘 만들어내시는 분으로서 이렇게 유명한 프랑켄슈타인을 지금처럼 이런 형상으로 만들어내시게 된 감독님 기본적인 생각을 듣고 싶습니다. To me, if you see Kronos, my first movie, I'm already designing that white creature underneath the skin of the vampire because I was already thinking about Frankenstein and drawing Frankenstein. And in my mind, many Frankensteins look like they've been in an accident. They look like people in the emergency room of a hospital. And I thought if Victor is an artist, he's going to create something beautiful. He's going to create something new. So it needs to feel like translucent, like a fetus, like an unborn baby, like needs to shine through his skin. And I asked Jacob to move like a baby on the beginning, to move like innocent and looking at everything. Then, you know, that way the creature looks exquisitely designed with the lines. The lines in the head are from a phrenology book, the study of the brain, of the head, and the lines in the body are based on a saint in Italy, a statue of a saint in marble and alabaster. Beautiful. And I wanted people to look at a soul, an untouched, immaculate human soul, and then little by little he becomes a human, a person. Also, to me, there are directors that do image, design, and story. I do image is story. Is the difference I say between eye candy and eye protein. You know, the image is telling you the story. So we crucified. Another great story for me is Father and Son, God and Jesus. So he's crucified. He has a red mantle on his shoulders, a wound on the side. And part of the beauty of the design is I wanted him to look like a Messiah, like a Jesus, like a perfect human. 비다이렉트 샵에서는 모두 다 가능. 비다샵 가능. 워낙 이 크리처가 차지하는 부분들이 핵심적이니까 거기에 관한 질문 한 가지만 더 드리겠습니다. 영화 속에서 이제 어린 시절에 빅터를 다루게 될 때 아버지가 얼굴과 손에 대해서 아주 인상적인 대사라는 부분이 있습니다. 얼굴이라는 것은 허영에 불과하고 사실 정말 중요한 건 손이라는 이야기를 하기도 하고요. 나중에 크리처가 이제 성장해서 이후의 모험들을 보게 되면 그에게 마음을 열었던 사람들은 하나같이 다 손을 잡아주거나 손에 대해 서로 관심을 보이거나 하는 그런 모습들이 있었습니다. 사실 감독님 영화에서 크리처를 디자인할 때 가장 먼저 다가오는 것은 얼굴이지만 사실 개인적으로 그 손에 관해서 굉장히 인상적인 부분이 있고요.
파네미러에서도 그 씬맨을 보시게 되면 손 같은 것이 이미지가 저한테는 굉장히 강렬하게 있습니다. 드리고 싶은 이야기는 빅터가 만들어낸 이 크리처를 다루게 될 때 이 손이라는 것을 감정적으로나 스토리로나 아니면 디자인으로 굉장히 중요하게 그렇게 의미를 부여해서 만드셨던 어떤 감독님의 생각은 어떤 건가요? Very accurate what you say, because even in my Super 8 films, I'm always interested in the hand being ahead of the face. Abe Sapien in Hellboy, the pale man, yes, and I'm always paying attention. This part on the creature of Frankenstein is the only part that is an homage to Boris Karloff. This part on the right hand. And when the final scene comes to ask for her forgiveness, you have the hand of Victor all destroyed, touching the hand of the creature like God and Son, you know? And then he says, I'm sorry. So you're very, very accurately noticing that. To me, there are two things that are important on film, the eyes and the hands. And sometimes they are in the same, in the same place. Right. And one of the things that I felt Jacob did beautifully was precisely the way he uses his hands. And we studied silent cinema. We studied The Last Man, Murnau. We studied Ivan the Terrible, because the way he moves the hands backwards is very expressionistic. You know, it comes from German cinema. So I said to him, the body position and the hands are what is going to make the creature feel different. And he studied Buto, Japanese dance, which is about resurrecting the dead and elemental changes. And he trained his body to be able to show like an undead piece of flesh coming back to life. In fact, if you see Nightmare Alley and on Frankenstein, there's an imprint of the bloody hand on the wall in Nightmare Alley, and the mother leaves her hand on the shoulder of Victor. Like the red of that hand becomes the red throughout the movie of the mother. The gloves with red hand, the red of the batteries, the red is the mother. The archangel, the firing red archangel, and it comes from the hand of the mother touching his shoulder. Yeah. Thank you for noticing. Thank you. 이 영화를 사실 본 지가 제가 일주일이 좀 넘었는데 이걸 몇 시간 전에 본 것처럼 장면이 지금 굉장히 생생합니다. 그 정도로 강력한 어떤 장면들을 갖고 있는데 너무나 훌륭한 장면이 많지만 그중에 한 장면을 좀 거론을 한다면 크리처를 만들어내는 그 창조하는 과정입니다. 사실은 그것이 그냥 일반적인 시선으로 보면 너무나 끔찍한 장면이고 수많은 시체들을 모아서 엮어서 꿰매고 자르고 해서 하나의 형상을 만들어내는 것인데 그 장면이 영화에서는 어떻게 보면 약간 로맨틱하게까지 느껴지기도 하고 굉장히 서정적인 음악이 깔리기도 하고 무엇보다도 그 장면을 만들어낼 때 감독님이 이 장면을 너무 흥미로워하고 즐거워하시면서 만들지 않았을까라는 생각을 합니다. 일단 드리고 싶은 이야기는 크리처를 만들어낼 때 재료에 관한 부분일 텐데 애초에 이 영화는 처음에 대학에서 그런 최초의 형태를 만들어낼 때 머리 자체는 상점주인에서 가져오고 손은 또 이제 목수에서 가져온다는 표현이 있습니다. 그리고 이후에 가게 되면 전사자라든지 수많은 죽은 사람들, 교수형 당한 사람들의 시체를 모아서 만들어내게 되는데 다시 말하면 한두 개의 어떤 시체를 가지고 만드는 게 아니라 이런 수많은 시체들의 조합으로 만들어내기 때문에 어떻게 보면 시체를 제공한 사람들의 성향은 다 없어지면서 전부 다 익명화된다고 볼 수 있습니다. 이렇게 되면 사실은 괴물이 갖고 있는 특징이 인간 전체의 특징이 어떤 것들을 말하는 아주 흥미로운 부분들이 될 텐데 제가 이제 여쭤보고 싶은 것은 지금 말씀드렸던 그 뛰어난 명장면을 만들어낼 때 감독님의 마음은 어떠신 것이었는지 두 번째는 그것을 만들어낸 그 재료들이 사실은 특정한 누군가가 아니라 수많은 것들을 모아내서 만들어낸 것으로서 크리처를 만들어내야겠다라고 한 것에 감독님이 어떤 생각을 가진 것인지를 질문드립니다. Two big pieces to this. One is every time you see a Frankenstein movie, most of the time you don't see the creation. No. You just see them taking bodies and then it's bandaged and that's it. And part of what informed the Romantic movement in England was the war. The French Revolution was witnessed by Mary Shelley's mother, and the Napoleonic Wars ravaged France and England right when the Romantics were at the peak. In fact, Lord Byron rides his horse through Waterloo after the battle. So I wanted to have war in there to, on the number one, explain why he's made of so many pieces. And two, because he doesn't have anybody's soul. He's empty. Otherwise, he is someone. And every movie that treats the creation of a creature is done like a horror movie. Thunder and madness. And I said, well, imagine that Victor is Mick Jagger or David Bowie. And he's dreaming of giving a concert one time. And he finally gives the concert. It should be happy. It should be happy. So I said to Alexander Desplat, I want a waltz.
bum, 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 something joyous, beautiful, and he's very happy. And then you see all the leftover pieces on the floor. And I think that's one of the things I have a lot of kinship with Korean cinema. Korean cinema has a very Mexican, very Korean attitude towards blood and towards violence. We live with it every day, you know, so it can be a thing that can be part of a joyful sequence. And I think I wanted people to see a creation very detailed anatomically, but somewhat with fun. 감독님께서 말씀해 주셔서 이제 영화에 관한 이해가 확장되는 느낌이 드는데 그 연장선상에서 하나를 더 질문 드리고 싶습니다. 그러니까 감독님께서 지금 말씀해 주신 것처럼 감독님의 영화는 이번 영화도 그렇고 이전의 영화들도 그렇고 어떻게 보면 우리가 이제 감독님의 영화 세계를 굉장히 잔혹한 동화 혹은 어두운 동화라는 말로 표현을 합니다. 근데 감독님은 굉장히 동화적인 어떤 이야기를 펼쳐내는데도 불구하고 그것이 토대하는 영화 속에서의 특정 시공간은 명확하게 표현하시는 것 같습니다. 더군다나 그때는 항상 전쟁이 이루어지는 것으로서 표현하시는데 악마의 등뼈라든지 파네니로 같은 작품들을 보면 그 안에서는 스페인 내전 중이었었고요. 그 다음에 나이트메어 엘리 때는 이제 제2차 세계대전이기도 했고 미국이 그 미사일 위기 때 이야기를 다루게 되는 감독님의 쉐이프 오브 워터 같은 작품도 있습니다. 그러니까 제가 감독님께 여쭤보고 싶은 것은 이번 영화도 처음 시작되자마자 1857년이라고 딱 연도를 명기해서 시작을 하는데 어떻게 보면 동화를 이야기할 때는 옛날 옛적에라는 식으로 해서 특정 시대라는 것을 이야기하지 않는 것이 일반적인 동화의 화법입니다. 근데 감독님 영화 속에서는 명확하게 그것이 연도까지 나오거나 특정 전쟁이 있는 것으로서 그 전쟁의 상황과 동화적인 세계가 서로 충돌하는 걸 그리고 있습니다. 제가 여쭤보고 싶은 것은 1857년이라고 밝히지 않아도 되는데 구체적으로 1857년을 밝힌다는 것 그리고 항상 그때는 전쟁이라는 것 추측컨대 1857년이면 크림 전쟁을 감독님께서는 염두에 두신 것 같은데 그 시기를 영화적인 어떤 시공간으로 만드신 것 이런 것들에 대한 질문들을 감독님께 드립니다. 항상 궁금했었거든요. I spent the first time of my research, I spent it finding exactly when it happened. I read books, I read, on the one hand, there's two pieces. One is I needed photography, I needed engines, I needed big batteries, I needed medical science, blah, blah, but that's not important. The important thing is I wanted it to happen during a war most people don't remember because wars are tragedies when they're big, like World War II. People remember them, but when they're smaller, people forget. And the particular period of the Crimean War is not something everybody knows. I think that all my movies are about inhumanity of man to man or inhumanity to each other. And I think war is perfect for that background to be collecting corpses without a problem. In Shape of Water is the tension between the Russians and the Americans and the idea of the future being important. In Devil's Backbone, the war is the biggest ghost machine generator there is, etc., etc. But I'm very specific about exactly the month when it happens because Frankenstein happens right at the end of the war. Every year is different. Every month is different. And I think there is a huge significance of war if you change the date. Sometimes it's tragic, sometimes it seems forgotten. Pan's Labyrinth happens when the war is over. It isn't. Devil's Backbone happens when the war is far away. It isn't. It's right there. So to me is the pulse of mankind, the metronome of history is war, sadly. It can be Cold War, it can be overt, but that is the metronome. And the fact is 1857, when the novel was published in 1818, I needed to go forward to make it have all the elements I needed. Because if I go to the Napoleonic War, it's too big. It needed to be a forgotten war. And also, the movie is about people thinking that a great idea generates great things. And all terrible wars are generated by big ideas that are in the hands of fools. And finally, it was very important for me that there was a link between the war and the creature, as if the creature is all the victims of the war racing. And that's why the character of Christoph Waltz is an arms merchant. He sells weapons. And the creature finds his wardrobe in the bodies of soldiers that are fallen in the field. And he says, I remember many pieces of men. You know, it's like he's coming back to question, like the war victims racing. And the link is important in that it's pieced together from that. And about the fairy tale, I think fairy tales is a tone. It's a tone of elements. If you know fairy tales very well, you can do it. For example, in the novel, the creature goes through the experience of the world
in a very long passage. So I decided to showcase the world through animals. He's born with the ravens, he talks to the deer, he fights the wolves, and the mice lead him into the cabins, and he understands the violence of the world through the wolves. He says, maybe the world is like the wolves, you know, and that's a very fairy tale. The blind man passage is like a fairy tale, and when Mia meets him in the cellar, it's very, very magical. She has the roses around her face like the mother in the coffin. The yellow veil, she lifts it, and it's like a Beauty and the Beast moment. Yeah. And one more thing. Fairy tales, people think about them like things for children, but fairy tales, most of the ones we know, were people telling a story in exchange for a fire and a bed for the night. Many of the people that traveled from one city to another were cobblers, or they were tailors. A lot of them were soldiers, going from one war to another. And if you notice, these are the three characters you see often in fairy tales. Fairy tales were about horrible things: famine, plague, war, many things that were shared around adults around the fire. And eventually they were classified orally and they became for kids. But this is why horror and fairy tale are rooted in the same matrix of storytelling, the same. Yeah. 이 영화 속의 어떤 핵심적인 주제적인 측면 이런 거에 대한 질문을 드리고 싶습니다. 그러니까 빅터가 크리처를 만들어냈을 때 최초로 가르쳤던 단어는 태양을 의미하는 sun이었습니다. 그래서 처음에 그것이 태양이다라는 말을 이제 sun 이렇게 얘기를 하게 되는데요. 영화의 맨 마지막 장면은 멀리 그 설원의 지평선 속에서 떠오르는 태양을 바라보면서 크리처가 눈물을 흘리는 걸로 끝납니다. 그것도 역시 마찬가지로 태양을 가리키는 sun이 되겠죠. 근데 당연하게도 sun이라는 말은 동음 이의어로 아들이라는 말을 떠올리게 합니다. 이 영화를 다 보게 되면 사실은 맨 마지막 순간에 아버지라고 부르는 장면조차도 있고, 그러니까 이런 일종의 새로운 생명을 창조해내는 미친 과학자 캐릭터가 등장하는 영화가 있다고 했을 때 이런 것은 보통 두 가지로 영화 속에서 드러납니다. 하나는 당연히 신과 창조물에 관한 관계를 거기에 은유하는 것으로 보기도 하고요. 또 하나는 아버지와 아들, 부자 간의 관계로 은유하는 것으로 보기도 합니다. 근데 감독님의 이번 프랑켄슈타인은 두 가지가 다 있음에도 불구하고 사실은 후자 쪽에 훨씬 더 강력한 비중이 실려 있습니다. 프랑켄슈타인을 다양하게 읽을 수 있는데 그 중에서도 감독님은 유독 부자 간의 관계에 집중해서 여기서 가장 강력한 감정을 끌어내신 감독님의 생각은 어떤 것인가요? I had a very tense relationship with my father. I loved him and he loved me, but we couldn't talk. It's very difficult. And then as I became a father, I had the beginnings of that relationship with my own children, and I started to change it. And it became very important for me to understand that the only thing that cures that pain is forgiveness. We start the movie with the sun rising behind the captain. The captain's back is to the sun, and he doesn't want to listen to reason. He doesn't want to listen. He wants to go to the North Pole. And then we end with the creature facing the sun and accepting it alone with humility and beauty. And I think the son becomes his father because this is the first thing his father taught him. The sun is life. So he ends up accepting that. In fact, in Pinocchio, I wrote the lyrics, my son, you are my only son. My star, my moon, my little, you know. So Pinocchio and Frankenstein are twin movies. Just like Devil's Wagon and Pan's Labyrinth are twin movies. I like to pair the movies together so they inform each other. So if you watch Pinocchio, he's crucified. Again, it ends exactly with the sun coming up on the bed of the father and on the sun horizon, and Pinocchio is walking towards the sun. Okay. So I try to make cross motifs in the movies so that the theme of Kronos, which is eternal life, is the same theme as Frankenstein. You know, I think that we make one single movie all our life, and I try to question me and my biography and my feelings and me being a good man or a bad man depending on the time of the day. I'm not a saint, I'm not a devil, I'm parts of each. Everybody is. So in totality, all my movies say, can we love each other in imperfection? Or do we have to demand perfection to love somebody? You know, and I think the best thing we can do for each other is say, we're imperfect. Then we can talk about every shape or color in the movie and we can talk for hours because you are very, very observant. And I'm very grateful you saw my movie because I feel very, like the teenagers say, I feel very seen. And that's another thing that I love about Korean cinema.
both in director Bong and director Park's movies, the people are imperfect. They fail. They fail to solve a crime. They fail to complete a love story. They fail to be the hero. I love that. I love that because I sense a great kinship with Korean melodrama, which can be very, very dramatic and operatic, but the capacity for the heroes to fail and be flawed, I adore it. 프랑켄슈타인에 대한 마지막 질문 드리도록 하겠습니다. 사실은 감독님께서 이 영화를 머릿속에서는 수십 년 전부터 만들고 싶어 하셨다고 저는 알고 있습니다. 그동안 여러 차례 기회도 있었는데 결국 지금 넷플릭스를 통해서 이런 영화를 만드시게 됐는데요. 마지막 질문은 이렇습니다. 그러니까 감독님께서 이 영화를 30살 때 만드셨을 수도 있습니다. 근데 그렇지 않고 감독님이 지금 2025년에 이 영화를 내게 되셨는데요. 만약에 30살 때 이 영화를 만들었다고 가정한다면 지금하고 어떻게 달랐습니까? 다시 말하면 30살 때 이 영화를 만들지 않고 지금 만들어서 이 프랑켄슈타인 영화가 어떤 점이 달라졌을까라는 점이 궁금합니다. I think that when you are the son of your father, you become a father and you still behave like a son. And you're so busy, hurt by what you were not given as a kid, that you don't become an adult until you make the decision and the realization that you are now a father. Whether you want it or not, or it happened when you were looking or not, you are now a father and you start behaving like a father. The thing is, the capacity to say somebody did something to you is in everyone. The capacity to say, I will try not to pass it on, even if on occasion you fail, that's a decision that makes you a human. The other thing makes you a person. Someone. So it's exactly what the movie needed to become what it is. I'm very grateful. I look back at my life. I see the kidnapping of my father, the movies that I wrote and never got made. It's all experience. You know, our life is just a song of innocence and experience combined into one. And things happen when they need to happen. In Chronos, the machine, which is about time, the machine says, suo tempore. Everything in its own time. 네, 감독님 어렵게 모셔서 사실은 프랑켄슈타인도 한없이 여쭤보고 싶지만 또 다른 감독님의 작품들도 있어서 제가 짧게나마 한두 개의 질문을 드리겠습니다. 감독님의 모든 영화를 다 사랑하지만 그 중에서도 제가 너무나 사랑하는 작품이 또 파네미로라는 작품입니다. 파네미로라는 작품은 감독님의 영화 인생에서 생각해 보시면 지금 어떤 이미지나 생각이 가장 먼저 떠오르시는지 그 작품은 감독님의 인생에서 어떻게 남아있는지 질문 드려도 될까요? Pain. 아, Very difficult movie. Very difficult movie that happened at a very difficult time. Frankenstein also goes through, I think pain is necessary. When I did Pan's Labyrinth, I said, this is the last movie I'm going to make. That's the image at the end of the little flower, because I said, my movies mean nothing if they're not seen. I'm going to make one last one about how little we can do to change the world in little ways. And it's the flower at the end. And it was an incredibly difficult movie to make. Everything was against us. Very little was in favor. It was a very tough time personally. And all I remember is pain. But I also remember the crew in Spain thought I was crazy by combining a war with magical creatures. And every time the creatures would come into the set, they were like laughing on the side. It was very difficult, but a few people in that movie believed in the movie and we managed to go. I remember the time everything changed with the crew. We were shooting The Pale Man and the guy goes like this and the whole crew went, and from that moment on, it was okay. There are certain movies that become key to open a door. Like I remember seeing the Coen Brothers movies. I liked them, but the moment I saw Fargo, everything else made sense. Everything that came before, when I get it. And my intention with Pans being the last movie, I said, this movie will show what the others are trying to say. It's going to become a key to all the others I made. Because I was in big movies, little movies, genre, whatever I could. It was very difficult to have a career back then for me. And I said, this is the movie that is going to show all the other themes of the other movies are articulated. And fortunately for me, and unfortunately for the audience, I was able to continue. 네, 감독님 감사합니다. 1시간 동안 정말 꽉 차서 저는 너무나 여쭤보고 싶은 게 많아서 정말 막 물어봤는데 감독님께서 너무나 감독의 영화를 더 사랑할 수 있게 만든 답변을 해주셨고요. 오늘 인터뷰를 마치시면서 오늘 어떻게 느끼셨는지 마지막으로 인사 말씀해 주시면서 끝나도록 하겠습니다. I love talking to you. And to me, you can only write in the hope that somebody reads
with the same detail and seriousness that you write. When that happens, whether it's an audience member or somebody that finds the movie on TV, when you connect like this, it's very beautiful for me. So I'm very, very grateful. And this will probably give me another 2 movies to go to and a few more years of life. Thank you. Thank you. 말씀 너무 감사하고요. 다음 영화도 또 한국에 오셔서 이렇게 또 이런 자리 가졌으면 좋겠습니다. 감사합니다. Be back. 네, 감사합니다. Thanks a lot. 오늘 이야기 나눈 기에르모 델 토로 감독님의 영화들은 BTV에서 보실 수 있습니다. 인터넷 설치 비다이렉트 샵에서는 주말도 가능, 야간도 가능, 오늘도 가능. 주말도 야간도 오늘도, 주말도 야간도 오늘도. 365 설치 비다이렉트 샵에서는 모두 다 가능. 비다샵 가능.